Добрый день, меня зовут Слободян Андрей. Good day, my name is Slobodan Andrei. Я представляю вашему вниманию свой магнитный мотор-генератор. I'd like to introduce to you my motor generator, magnet motor generator, И также систему управления немного. and system control for my motor generator. Данный мотор-генератор у нас уже работал в течение 6 месяцев. This motor was working for us almost 6 months already. Его общая полезная мощность составляет до 1 киловатт. It can provide almost 1 kilowatt per hour. Вот. В данном видео я хочу вам продемонстрировать этот образец, как он работает и как он вырабатывает электроэнергию. In this video I would like to show you how it works and how it provides the electricity. Вот, я вкратце расскажу, что собой он представляет. In short notice I will try to explain everything and how it works. Этот мотор состоит из стартера и ротора. This motor except the starter and rotor. На стартере мотора находятся бифилярные катушки. On the starter of this motor you can see the bifilar coils. В количестве 55 штук. There are around 55 coils on the starter. Также в нем внутри находится ротор Inside the rotor с неодимовыми магнитами. with neodymium magnets. В данном видео я хочу продемонстрировать работу без подключения нагрузки и с нагрузкой, а также разборка и сборка. In this video I would like to show you the working of this motor generator with connected to lamps and not connected to the system output. Вот. Для чего это хочу вам продемонстрировать? Для того, чтобы показать всем людям, что в этом мотора внутри не находится никаких элементов, сторонних элементов питания. And one more thing about this video that I'd like to show to other people who not believe in this magnet generator, motor generator, that's inside of this motor generator and inside of the control system there are no other power supplies, any other power supplies except itself. Так, ну что ж, начнем. Будем Okay. запускать. Let's start. Кстати, максимальная скорость вращения может доходить до 6000 оборотов в минуту. Maximum can reach till 6000 RPM. Так, запускается с легкого толчка. With a simple push it can start, you see? Ну, видимо, набирает обороты. You might hear how it's rising the RPM inside the system. Так, это он работает без нагрузки. Now it's no output inside the motor, so it's starting really faster. Сейчас я его остановлю I will stop it и отключим нагрузку. То есть нагрузка у нас является лампочка. and we will put the output. Output is a lamp. То есть видим, как разгоняется, то есть его можно остановить в данный момент рукой. Right now, as it is pioneer sample, we just stop it by hand. Да. Включаем нагрузку лампы. Now we'll connect to the output and
start it again. Вот, и тоже покажу ротор, что мы будем это запускать. Вот, с одного толчка. And now you can see it's again started by one simple turn. Набирает обороты. Little impulse enough to start it. Лампочка, да, работать. Вот. Это вот он работает с нагрузкой. Этот мотор мощностью до 1 киловатта. Был разработан мной более 5 лет назад. This motor, this power of 1 kilowatt per hour, was designed by me and developed around like 5 years ago. Также был изготовлен, то есть у меня изготовлен есть мотор мощностью 10 киловатт. And so we have a motor for 10 kilowatts. Вот видим, как набирает обороты. Now here it's starting rotating more faster. В данный момент нет никаких источников питания, ни батарей, ни электромагнитных излучений, которые влияют на него, которые передаются воздушным путем. Right now there's nothing what can be provide other energy except itself. There are no other battery or electromagnetic fields. You might even see underground here. There's nothing. Probably table, but still the table is working. Anyway, so yeah. Так, ну, в принципе, мы сейчас, чтобы видео не делать там большим и длинным, пока я его остановлю. Yeah, let's us not keeping watching this video, make it more longer. The purpose of this video to show inside the motor, so let me stop it. Вот. И начнем разборку полностью этого мотора, чтобы вы посмотрели, что нет никаких источников, потому что некоторые люди думают, что находится батарея внутри ротора. And right now we will open the rotor, take it off, and showing you that there's nothing inside the system. Because some of people think there's some battery inside, and most people doesn't trust the energy coming from this rotor. But можно будет показать себе сюда. okay, now I will show you construction of the controller, the PCB. То есть можно видеть, что здесь тоже ничего нету. You see there's nothing inside. То есть у нас инвертор, наша плата программного обеспечения, то есть Here the inverter and the PCB with the software. в данной плате мы используем программное обеспечение, разработанное нами. This is processor with the software. What we actually we provide this software for ourselves. Вот это благодаря вот этому программному обеспечению, то есть данный магнитный мотор, генератор работает, то есть благодаря вот этому программному обеспечению. Because of this small plate we can use, and the magnet generator can work with no any other supply. Сейчас отключаю. I'll show you more closer this PCB. They're like, if you see the footprints
channels and nothing. Так, Okay, let me go in the first position. Okay, one more time. так, See? посмотрим на подставку. Подставки тоже Here the stands, nothing. из пластмасса, тоже тут The никаких plastic, nothing else. нету паттернов каких-то там No other connections. скрытых батарей. Также вот сегодня сейчас разберу вот этот ротор, статор, вам покажу. Now I will open it and will show you inside this. Это у нас есть инструменты. By using these И начнем equipment, разборку. let's open this generator. Да, очень хороший инструмент. It's really good equipment. Все болты сделаны из нержавейки, они не магнитные. All supplies, all equipment get made by unmagnetic, filled by the steel. Так, керамический подшипник. This is Керамический подшипник. You see, it's easy. Inside this rotor, only ceramic. Забыл, как подшипник. Ничего. Как он там подшипник будет? Oh, yes, yes. Guys, sorry. Sometimes I forget the words. Probably not. I'm sorry for my English. Still. Bearing. You see the ceramic bearing inside. There's nothing inside the rotor. Так, я вот See? буду... And now see here. Here the, Далее это у нас ротор. this is rotor. Вот, он полностью пластиковый, из It's all the plastics and неодимого магнита. neodymium magnets. То есть мы видим, It's only magnets inside. все это магнит. All is magnets, nothing else except the magnets. Yes, I cannot go closer because probably magnet field could make damage for the cameras. But Сейчас мы будем раскручивать внутренности, потому что некоторые думают, что там находится батарея. and now we'll open the inside to the rotor. Так, So we'll be able to see there nothing. тут есть упорные болты, которые держат сам вал. There are some bolts was actually fixing the middle of the. Okay, now it's open it. See? There's nothing. It's open and nothing. There's nothing inside. Only the magnets. It's Only пластик. only plastic. Nothing else. Так, дальше. Сейчас собираем. То есть, и мы сейчас будем его обратно собирать и запускать. Now I'll assemble this and start it again to show you how it works. Без всякого монтажа. Without any cuts. Стараемся это проблему сделать быстро.
Так, и обратно вставляем его в статор. Now I'll put it back inside the starter. Okay. I will show you closer. The starter. Nothing. Ceramic bearings, coils, connector. So nothing. Так. Difficult to get inside the belt. Так, вроде помогает. Так. Сейчас сюда стоит попасть. It's really easy construction. No any other things except these small parts. Так, все. It's ready. You're ready for next step. Ладно, сейчас буду подключать. Поближе, покажи. Так, все подключено. Сейчас я сделаем запуск. Okay, it's all connected. Now we'll start the generator. Rotating. Так, Did you turn off? инвертор не запустился. Inventor didn't start. Бывает такое, что не спускается. Sometimes we might not start. За счет импульса, скорее всего. The impulse will work on the opposite side, but still. Сейчас запустим. Пожалуйста. Yeah, you see now, it's working. Так что, какие-то еще, если есть вопросы по вот этой установке, пишите в комментариях, ставьте лайки. And if you have any Пока. questions, you might send your comments, put in likes, and see. Still, I'd like to show you the other part. Вспомнил. And I remember one thing. Свой See, guys, it's working. There's nothing inside. There's no system. There's something. Hey, nothing.
Okay. Okay, bye bye. Working, keep working. Let's go and see the 10 kilowatts. Our laboratory. Лаборатория. Yeah, it's our laboratory. We're working here. Here. Yeah, it's Эта easy. установка мощностью 10 киловатт. This motor generator has a power supply for 10 kilowatt per hour. Вот. Данная установка работает тоже по такому же принципу, как я вам сейчас демонстрировал. This generator works at the same system, same style as I showed you before, previous one. Так что тоже принцип тут такой же. Есть программное обеспечение, есть инвертор, который конвертирует высокое напряжение в более низкое. The software, the control system, inventor and everything are same but bigger sizes. Пожалуйста, это уже готовая, как бы скажем, установка. It's almost ready model. To set it up. No monitor, but in front of this will be the monitor, what is controlling it. But easy, simple. Окей. 10 kilowatts. This is 10 kilowatts, guys. Per hour. For longer than 10 years. Maybe longer. Okay, guys. Let's see how our generator works right now. Is it still working? Oh, it's still working. Actually, it will work for more than 2 months straight without no stopping. So, yeah, no big deal. Все, пока всем. Okay, everyone, goodbye. See you next time.